but we also don't want to die of poverty. That is why we must have a conversation around multilateral development banks and concessional financing and how we can finance our economies using resources that do not punish us. Let those who need the resources get, not those who don't. In the last experience, those who did not need the resources got more than those who needed the resources. We need to have a paradigm shift this time round. And number two, we believe that it is possible to expand concessional financing through leveraging on the balance sheets of these institutions. And finally, to be able to unlock the resources that we need to be able to drive these new investment and financing opportunities, especially for green energy. We believe it is time to have a conversation about carbon tax. I said we need to have a conversation about carbon tax. And I mean we need to have a conversation about carbon tax. Yes. We believe it is the only way, it is among the ways that we can raise additional and adequate resources for us to finance our development. And while we are thinking about financing, for us in Africa, three things are very important. As they say in Kenya, mambo ni matatu. Number one, speed. It takes inordinate to access any meaningful resources. Number two, it requires scale, because we've all agreed that enormous resources are required. And number three, affordability, so that we all pay the same. Shone President William Ruto hau kabere na ndagike no ndiramenyithio President wa South Sudan uria wekaine ta Salva Kiir ni hingo ararekereria ndomereri yake. Reke tuthie mwe kwa mwe tuthikiririe miario ino. Any of the following 28 in Dubai. The time for climate action is now. I thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Let's give a round of applause to President Salva Kiir. Let me now take this opportunity to request President Macky Sall, the President of Senegal, to make his statement. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much, President William Ruto, dear brother, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués participants. Haya, ngwihoka ona nduraigua ona nie ndiraigua kiria kirathie na mbere no tugukorwo tugithie na mbere tugikurehagira riboti icio ciegie kigomano giki kia ucenjia wa rĩera kiria kirathie na mbere nyumba-ini ya micemanio ya KICC guku mucii munene wa Nairobi gigukorwo gigithie na mbere muthi kiingirire thiko ya keri. Haya, tuthie na mbere na kia mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ni atongoretie bũrũri wa Kenya harĩ gucakaya gĩkuũ kĩa njamba ya rũrĩrĩ ya wĩyathi Field Marshal Muthoni ũrĩa okuire kĩroko kĩa ũmũthĩ arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 91 na nĩ ũndũ wa ndwari ya ihinda iraya. Muthoni nĩwe mũtumia wa ũmwe wa kũheo ngũga ya Field Marshal nĩ kumana na itemi rĩrĩa akorirwo akĩnyita thĩinĩ wa haro ya Mau Mau na arĩ ningi muteithĩrĩria wa Dedan Kimathi.
Bũrũri nĩ ũhumbĩtwo nĩ itu rĩa kĩeha kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa njamba ya kũrĩra wĩyathi Field Marshal Muthoni Kĩrĩma ũrĩa ũkuire kĩroko kĩa ũmũthĩ kũrũmĩrĩra ndwari ya ihinda. Gĩkuũ kĩa Muthoni kĩanĩrĩirwo nĩ gacũkũrũ gake Samuel Kariuki kĩroko kĩa ũmũthĩ. Muthoni nĩ ũmwe wa arĩa marĩ mũhari-inĩ wa mbere ita-inĩ rĩa mbara ya Mau Mau kũrũĩrĩra wĩyathi na kũingata nyakerũ ũndũ ũrĩa watũmire hambio ngathĩ nginyagia gĩkĩro kĩa Field Marshal. Bũrũri ũyũ witũ Gĩkũyũ Ngai nĩ atũrathimĩire na akiuga tũtikauma kuo. Agĩtongoria bũrũri gũcakaya gĩkuũ kĩa njamba ĩno kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atũgĩrĩtie ũcamba na wĩrutĩri wa Muthoni harĩ kũrũĩrĩra na kwagĩrithia bũrũri. Ndũmĩrĩri yote ĩno nĩ ĩrekereirio nĩ mũnini wa President Rigathĩ Gachagua ũrĩa ugĩte bũrũri nĩ ũrĩtwo nĩ njamba, akĩongerera kuga wĩrutĩri wa Muthoni harĩ kũrũĩrĩra wĩyathi wa bũrũri nĩ ũndũ wa gũtũgĩrio na njĩra nene. Na inyuĩ thaka mũkagera kũ Gĩkũyũ kĩarũrũngana. Nginyagia gũkua gwake Muthoni ararĩ mũhari-inĩ wa mbere kũhunjia thayũ na wĩiguano wa bũrũri. Bũrũri ũyũ mũnyite andũ arĩa anini rĩu marĩ rĩu anake na airĩtu, nyitai bũrũri ũyũ nĩ wanyu na mũnyite na hinya na mũnyite mwĩna wendani. Ona wona mũndũ ũrenda gũthũrana rĩ, mwĩra atige gũthũrana tondũ angĩtigwo thĩ ĩno ikire angĩka atĩa? Tũikaraga thĩ ĩno nĩ ũndũ waku na niĩ na ũrĩa ũngĩ. Ona thengia wa gũkorwo njamba cia Mau Mau nĩ ta ciariganĩrĩre thutha wa bũrũri kwĩgwatĩra wĩyathi, na aingĩ hamwe na njiarwa ciao matũũraga magũmĩirwo nĩ ũkĩa mũnene nginyagia gũkua, Muthoni nderiraga gũthiĩ mũtitũ. Ndirĩ ũndũ ndĩriraga, ithe ndikwĩraga ndona machamba marĩa andũ moragagĩrwo na ũtangĩathirĩire, ndona rĩu nĩ andũ aitũ marĩmaga, ngũkĩrira nĩkĩ? Ndingĩrira, no harĩa njiguaga ndaikio nĩ ngoro nĩ kuona atĩrĩrĩ, Gĩkũyũ augire mũrĩmi ndaunagwo guoko, no ithuĩ nĩ twaunirwo guoko, ũkaruga irio ũkarehe metha igũrũ, na nĩ worugire waciakinya metha igũrũ ũkerwo ndũkũrĩa. Rĩu handũ hau onawe rĩ no ũkene. Field Marshal Muthoni nĩ mũtumia wa General Mutungi, njamba ĩngĩ ya wĩyathi na arĩ mũteithĩrĩria wa Dedan Kimathi mbere ya ikĩtie ngono na gũcoka kũragwo nĩ thirikari ya nyakerũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Haya, tũgĩthiĩ na mbere, mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri ya UN ũrĩa ũĩkaine ta Antonio Guterres nĩaugĩte atĩ kĩgomano kĩa mabũrũri ma Afrika kĩgiĩ ũcenjia wa rĩera gĩũkĩte ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, amu ũcenjia wa rĩera nĩ ũgwati harĩ mabũrũri mothe. Guterres nĩ akinyĩrĩirie atĩ nĩ kũrabatarania mĩtaratara mĩrũmu ya kũhĩtana na mathĩna marĩa marehetwo nĩ ũcenjia wa rĩera, na no mũhaka mabũrũri mothe makorwo thĩinĩ wa mũbango ũyũ. Oho ningĩ Guterres nĩ anyitĩte mbaru rĩtana rĩa atongoria mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika rĩa kwendekithia mabũrũri marĩa makoretwo magĩthũkangia rĩera na njĩra nene gũkoragwo makĩrekereria mbeca cia gũthaitĩra ũcenjia wa rĩera kũrĩ mabũrũri marĩa maranyita itemi nene harĩ kũgacĩrithia ũtheru wa rĩera rĩrĩ. We are beginning today. We invite you all later on to dinner this evening and more deliberations. And complex requirements continue to limit our direct access to climate financing. Let's put our hands together for Africa. And here, from a low-emitting continent, Africa, I make a very strong appeal to the large emitters, to the G20 countries responsible for 80% of the emissions that will be meeting this week in Delhi. Assume your responsibilities. Developed countries must commit to reaching net zero emissions as close as possible to 2040, and large emerging economies as close as possible to 2050, with support from developed countries to do so. And it's time to break our addiction to fossil fuels and invest in a just and equitable transition.
We need to see credible plans to exit coal by 2030 for OECD countries and by 2040 for the rest of the world. And we need ambitious renewable energy goals in line with 1.5-degree limit. And we must bring affordable electricity to everyone on Earth, and particularly in Africa, while simultaneously reaching net zero electricity by 2035 in developed countries and 2040 elsewhere. Second, reaching these targets requires climate justice. Developed countries must present a clear and credible roadmap to double adaptation finance by 2025 as a first step towards devoting at least half of all climate finance to adaptation. And they must also keep their promise to provide $100 billion a year to developing countries for climate support and fully replenish the Green Climate Fund. Aya no tuthiete na mbere wega. Airetu 26 kuma bũrũri wa Ethiopia nĩ mahobanĩirio itũũra-inĩ rĩa Mũthigĩrĩri gũkũ nĩ mwena wa Kabirwa kaunti-inĩ ya Murang'a, na kũrĩa marahithĩtwo nyũmba-inĩ ĩmwe ya rumu ithatũ. Kũringana na kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Murang'a ũrĩa ũĩkaine ta Kaiga Mathew, gũtiramenyekana wega airetu aya maratwaragwo kũ, kuona matirahota kũheana ũhoro na Gĩthũngũ oro ũndũ ũmwe na rũthiomi rwa Gĩthwaĩri, no othe maikirio ngono hamwe na mwene nyũmba ĩyo, tore mwandĩki witũ wa Mbui wa Mwangi aratarĩria. Ũtukũ wa thaa 5 itũũra-inĩ rĩa Mũthigĩrĩri gĩcigo mbunge gĩa Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a, nĩguo maabitha borithi marekinyirie mũciĩ-inĩ ũyũ wa Philip Kamwaro wa Mũnyua, kũrĩa airetu 26 kuma bũrũri wa Ethiopia marahithĩtio. Kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Murang'a Kaiga Mathew augĩte othe arĩa nĩ a ũkũrũ wa mĩaka 22 nginya 32 mararĩ na passport na thimũ 16 rĩrĩa marahobanĩirio. Tumeweza kujua kwamba walianza kusafiri ama walivuka mpaka tarehe 14 mwezi wa 7 mpaka tarehe 2 mwezi wa 9, lakini hawakuwa wanakuja wote pamoja, wanakuja wawili watatu hivyo. Kĩeha kĩnene nĩ atĩ airetu aya 26 maraikarĩte nyũmba-inĩ ĩno ĩtarĩ ndĩku na mararĩirwo mũkondoro ũmwe tu, makĩhũthĩraga kĩoro kĩmwe tu kĩrĩa kĩrĩ nja wa nyũmba ĩno, na marerugagĩra irio nja wa nyũmba ĩno, kĩũria kĩnene kĩrĩ ũrĩa marakomaga mũkondoro-inĩ ũyũ ũmwe. Na wale ambao walichagua kuleta watu hawa mahali hapa, lazima kuna jambo ambalo walikuwa wanajaribu kuficha. Ukienda mahali wanalala pale, kifaa cha kulalia ni kimoja. Kainga augĩte mwene nyũmba ĩno na mũrangĩri wake nĩ maikĩtio ngono nĩguo gũtarĩria borithi ndeto makĩria ĩgiĩ airetu aya na kũrĩa maratwaragwo. Na watatupa habari zaidi kuhusiana na hawa wasichana ambao wako mahali hapa kutoka nchi ya Ethiopia. Rĩrĩ ti rita rĩa mbere airetu kuma bũrũri wa Ethiopia gũikio ngono marĩ thabarĩ-inĩ kaunti-inĩ ya Murang'a. Ciũria nyingĩ arĩ kana hihi kũrĩ andũ marutaga biacara ya kwendia airetu aya kĩmwĩrĩ kana gwĩka maũndũ mangĩ nao, gũkũ borithi magĩtũngwo nĩ kĩremithia gĩa kwaranĩria nao, kuona matiraragia Gĩthũngũ kana Gĩthweri. Hili ni jambo ambalo labda limetokea na labda wale ambao wamehusika kwa kufanya hili hawaelewi sheria vizuri, kwa sababu hapa si mahali pa kuleta watu wasichana 26. Hata ukiangalia vile kunakaa mahali hapa si mahali pazuri pa kukaa. Lazima kuna sababu ile iliwafanya waletwe mahali hapa. Rĩrĩa airetu aya maraingĩririo ngari-inĩ ya borithi, marambĩrĩirie kũina nyĩmbo itaramenyekanaga kana nĩ mahoya kana nĩ kũgoca. Merekeire ceceni-inĩ ya borithi ya Murang'a. Ũthuthuria nĩ ũratabanio na mbere gũkũrana kũrĩa airetu aya marathiaga na nũ ũmarehete gũkũ bũrũri-inĩ. Nyũmba-inĩ ĩno ya rumu ithatũ nĩkuo airetu 26 makoretwo magĩkoma gwa kahinda ga kiumia kĩmwe. Ndeto citarĩ cirahinya nĩkũ maratwarwo mageke atĩa. Wakĩigua Kamohwa Ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie, tondũ gaka nĩ Kanyakohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sera wa Mbui wa Mwangi.
Haya, tũgũkĩmenya kĩrĩa kĩrigicĩirie ndeto ĩyo thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. No tũgĩthiĩ na mbere, mũrũgamĩrĩri mũnene wa mũgũnda ũrĩa wakĩtwo ndemu ya Solai na ĩrĩa yaunire na gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ 48 rĩu nĩ eteteire na kuga atĩ ndarĩ na mahĩtia o mothe ta mũndũ kĩũmbe na marĩa mangĩkuruhanio nake na mũtino ũyũ, akiuga atĩ honge cia thirikari nĩ ciekĩrĩte mũkonde ũkinyanĩru wa ndemu ĩno, no akauga atĩ mbura nene ĩrĩa yathandanaga yahota gũkorwo niyo yacũngĩrĩirie mũtino ũcio, ta ũrĩa Batarua Mwangi nake aratarĩria. Nĩ ciro rĩothiĩte na mbere igoti-inĩ rĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru, kũrĩa igoti rĩrĩ mathaja kana ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri wa mũgũnda wa Solai, kũrĩa ndemu ya Solai yakĩtwo hamwe na andũ angĩ 9 marĩ na mahĩtia ma kũraga matekwenda kana ca. Kũringana na ataramu arĩa maheanĩte mawoni mao mbere ya igoti rĩrĩ, mũtino ũrĩa wahanĩkire mĩaka 5 mĩthiru na ũgĩcũngĩrĩria ikuũ cia andũ 48 wacũngĩrĩirio nĩ ũthũkangio marĩa matũrigicĩirie, ũndũ ũmwe na gũthandana kwa mbura nene, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie thingo cia ndemu ĩno kũremwo gwĩtiria mũigana wa maĩ marĩa marĩ ndemu-inĩ. What would you say to the fact that you were singled out and charged? I think it's unfair, Your Honor. It's kind of selective prosecution. I'm chosen alone, Your Honor. Perry Mansu kũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa mũgũnda ũyũ hamwe na andũ angĩ 8 rĩu magwetete honge cia thirikari gũkorwo cia mahete marũa mothe marĩa magĩrĩire, ũguo makiuga gũtiarĩ mahĩtia kuma mwena wao, kuona korwo mahĩtia nĩ monekete thirikari nĩ ĩngĩendekithĩtie mogarũrũku. Do you know why the other directors of the company were not charged here? I have no idea, Your Honor. Do you know why selectively the prosecution picked on you to be charged for these offences? No, I don't, Your Honor. Ningĩ kwĩtũkĩra wakiri Pravin Bauri, Mansuk nĩ agwetete atĩ hĩndĩ ya mũtino ũyũ na ndarĩ gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa ningĩ augĩte we tiwe warĩ mwene mũgũnda na wandĩkithĩtio gũkorwo ũrĩ wa kambuni ya Kensalt na kambuni ya Solai Group. You have been charged as Perry Mansuk Kansagra. Do you know why you have been charged? When you are not the registered owner of either the property which is on which Milman Dam is or its neighbouring one. Do you know that? The said dam is situated in the property of Kensalt Limited, Your Honor. Ona kũrĩ ũguo mwena wa thitango kuoneka kwaga kũregeria woni waguo, kũrĩa ũthiĩte na mbere na kuorota ekwĩrwo aya magĩkwĩrwo kwaga gwĩka ũthũrimi wa marĩa matũrigicĩirie na kũharĩria riboti ya environmental assessment. Unfortunately, that's not true, Your Honor, because I was in the UK, not in Kenya, and particularly not in Solai, that particular day of the 9th, Your Honor. Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi. Haya, na tũgĩthiĩ na mbere, rĩrĩ honge citiganĩte ciranyitanĩra na thirikari harĩ mbara ya kũhũrana na njohi ngananie hamwe na ndawa cia kũrebia. Rĩu atongoria makanitha kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ morĩtie thirikari gũkorwo ĩkĩgathĩka mĩtaratara ya kũnyitĩrĩra arĩa othe marauma thĩinĩ wa mũtondo wa ndamathi ĩno na ĩrĩa ĩgũmĩire bũrũri mũno makĩria thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Kũngĩ nakuo kaunti-inĩ ya Laikipia, thirikari nĩ yũrĩtio ndĩkaregerie mbara ya ũrugi, wendia oro ũndũ ũmwe na ũnyui wa njohi ngananie thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ, nĩ amu nĩ kĩmwe gĩa icigo iria cigũmĩirwo mũno nĩ njohi ici. Nĩguo kũhũrana kaimana na ndamathia ya ũrugi na ũhũthĩri wa njohi ngananie hamwe na ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ, no nginya thirikari ĩthingate mĩtaratara ya kũnyitĩrĩra andũ na makĩria mbeũ njĩthĩ arĩa marahonokio kuma ndamathia-inĩ ĩno. O nĩ kũringana na atongoria makanitha kaunti-inĩ ya Kiambu matongoretio nĩ Reverend Monica Thiani, ũrĩa wambĩkĩte kambeini ya kũhunjĩria na kwarĩria mbeũ njĩthĩ gĩkambura Gĩkũyũ na njĩra ya gũtabania mĩcemanio ya makanitha matũũra-inĩ. Kũmera matigane na ũnyui wa njohi, ndawa cia kũrebia, gĩtũmi nĩ tondũ rĩrĩa ciothe maracinyua kana rĩrĩa ciothe mareka maũndũ mau mothe rĩ, nĩ maica mao marathũkia, nĩ mĩtũrĩre yao ĩrathũkia. Gũkũrĩtana rĩgĩkio kũrĩ mbeũ njĩthĩ gwĩthema na ũnyui wa njohi hamwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, aciari nao nĩ moretio gũkorwo makĩarĩria ciana ciao mĩciĩ-inĩ na kũmahe mwĩhoko wa rũciũ, makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ ngarama ya mũtũrĩre ĩrĩ igũrũ. Ithuĩ ta kanitha tũkanyitanĩra na thirikari nĩgetha tũnyihanyihie kana tũregane na ũnyui wa njohi kaunti itũ ya Kiambu na Kenya yothe.
Kũngena kwa atongoria kaunti ya Laikipia matongoretio ni Senator John Kinyua makiaria hindi ya uheani wa basarĩ nĩ macakaĩte nĩ kĩrĩa maugĩte mbeũ njĩthĩ nĩ yanangĩkĩte nĩ njohi. Oho nĩ matũgeretie makinya marĩa thirikari ĩtacoketie harĩ kũhũrana na njohi ici, oro ũndũ ũmwe na kũrehe ũgitĩri kaunti-inĩ ya Laikipia, akĩũria mwena wa mũng'ethanĩro kwaga gũthoga thirikari rĩrĩa ĩraruta wĩra. We are going to fight corruption. We are going to fight corruption on land, on air and in the water. Wewe Gwambo hautazuia rais aliyechaguliwa afanye kazi yake. Mũmbunge mũtumia wa kaunti ĩno Jane Kagiri nĩeranĩire gũthingata ndereti ya kũgũithia thogora wa thitima ĩrĩa atemanĩtie mbunge nĩguo mbeũ njĩthĩ mahote kwambĩrĩria biacara, akiuga kĩremithia kĩnene gĩa kwambĩrĩria biacara nĩ thogora wa igũrũ wa thitima ũrĩa ũkoretwo kuo. Mũtu ũgũraga, mũcere ũgũraga, mũgate ũgũraga, irio ũgũraga, ciothe nĩ cigeragĩra thitima-inĩ, na bei ĩrĩa ũrarĩhio indo icio ikoragwo yongereirwo bei ya thitima. Koguo ndiĩ nĩkĩo ndĩrahũrana bei ya thitima ikũrũke. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangari wa Kamau. Nake mũndũrũme ũmwe rĩu arahonia nguraro thibitarĩ-inĩ wa Tigoni na nĩ thutha wa mũtino ũrĩa ũhanĩkire barabara-inĩ ya mũtarakwa gũthiĩ Maĩ Mahiũ ũgĩkuruhania ngari mũthemba wa Probox na ĩrĩa gũkuĩte nyama cia bunda. Agĩkĩra ũhoro ũyũ mũkonde, rĩu mũnini wa kamanda wa borithi thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ Paul Yatol augĩte atĩ mũndũrũme ũyũ arĩ rungu rwa ũgitĩri mũnene rĩrĩ ũthuthuria wambĩrĩirie nĩguo kũmenya kũrĩa nyama ici cikwerekagĩrio. Mutino ũyũ ũhanĩkire mathaa ma kĩroko rĩrĩa ngari ĩno mũthemba wa Probox KBK 835U ĩgaragarire barabara-inĩ ya mũtarakwa gũthiĩ Maĩ Mahiũ. Aikari arĩa monire mutino ũyũ ũkĩhanĩka nĩ matarĩirie ũrĩa nyama cia bunda iria cigwĩkĩrĩtwo makũnia-inĩ cihurunjũkire barabara-inĩ ĩno, makiuga gũtirĩ mũndũ ũĩ kũrĩa cikwerekeirio. Nilikuwa napeleka mtoto shule nikaona kuko na accident. Sasa vile nilikuja kuangalia ndio nilipata ni nyama imepataka hapa barabara, kasemekana ni nyama ya punda. Unajua usiku huwezi kujua magari inapita usiku. Inaonekana kuna hiyo biashara, manake kama hii gari moja imepatikana ni kuonyesha kuna biashara ya punda bado inaendelea. Munini wa kamanda wa borithi gĩcigo-inĩ gĩkĩ Paul Yato nĩ ekĩrĩte riboti ĩno mũkonde, akiuga mũndũrũme ũrĩa gũtwarithagia ngari ĩno arahonia nguraro thibitarĩ-inĩ ya Tigoni rungu rwa ũgitĩri mũnene. Finally it will be arraigned before court for fairing suspected uninspected meat, which is highly suspected to be a dung meat. Oho akiruta mukana kuri andu aria maratwarithia na mbere thuguri ya nyama itari thurime matũra-inĩ ma Ndia, Gikuyu na Maĩ Mahiũ. Police are on very high alert always during patrols during the night, and we are following them on a serious note, and we have been arresting them, and we have several cases pending before court in relation to this meat which is unsuspected and suspected to be highly dung meat. Aikari itũra-inĩ rĩrĩ nĩ mathingatĩte thirikari kũgacĩrithia ũgitĩri, makĩũria ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ gũcokia mĩgĩko ya borithi magĩkũwa kũrĩ na thuguri nyingĩ cia magendo ikoretwo igĩtwarithio barabara-inĩ. Maybe arudishe road block sababu hata huwezi kujua kama kuna biashara zingine zinafanyika usiku. Apart from punda. Biashara road block ni mzuri. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Gitau wa Waduru. Na hau neho tũgũkorwo tũkĩithĩranĩria mohoro Gitau. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra mĩarahuko ya mũthenya wa ũmũthĩ. Thiĩ na mbere na gũkenerera tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Nĩ njĩtagwo Gĩcimũ Tuma na Wangũi.